വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്ത് കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ മൈഗ്രേഷനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം. സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ കോളേജുകളിലെല്ലാം ഓൾറെഡി അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പണ്ട് സ്കൂളുകൾ പൂട്ടുന്നത് പോലെ ഇനി ഒരു 2 വർഷത്തിനകം കോളേജുകൾ പൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല. ഈ കുട്ടികൾ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, അത് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലി 40,000 പേര് പോകുന്നതിൽ 4,000 ആളുകൾ ഒരു ടോപ്പ് 500 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. മറ്റുള്ള 90% സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, സൊസൈറ്റൽ റെസ്പെക്റ്റ്, ആ റെസ്പെക്റ്റ് ഓൺ ദിസ് സൈഡ്. അതായത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അവർ വിജയിച്ചു എന്ന് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് അവർ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. കേരളത്തിലെ എക്കോണമി, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കുഴപ്പം. അപ്പം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എനി ടോപ്പിക്, you have essentially graduated yourself out of the Kerala employment market. ഒരു മെഡിസിൻ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മൈനോറിറ്റി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ദർ ഇസ് നോ ജോബ് ഫോർ ദം. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ്, somebody who study 4-year engineering and graduate cannot get a job worth 10,000 rupees a month. സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ somebody who is totally illiterate, has no skills but willing to do any job associated with civil engineering can get 1,200 rupees daily. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്, if you have a graduation, American, if you have a graduation, your lifetime increase in earning will be about $1 million എന്നാണ് അവരുടെ കണക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നെറ്റ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇൻസെൻറ്റീവ്. സോ ബൈ ഫിക്സിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി കനോട്ട് stem the flow. So you have to do 2 things concurrently. Number 1, we have to upgrade our economy to a digital economy. So for example, it's not that we have shortage of jobs. We have 3 million migrants working in Kerala. So clearly there are jobs. പക്ഷേ ഈ ജോബുകളെല്ലാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളാണ്. ഇപ്പോഴും പുല്ല് വെട്ടുന്നത് ഒരു അരിവാൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും മരം കയറുന്നത് ആളുകൾ കയറുകയാണ്. ഇത് മാറി ഓരോ ടെക്നോളജിയിലും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടായി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി you get job for skilled people but also more salary for skilled people. Now that's not happening. So as much as you do improvement in education, you also have to do change in your economy. And only when the 2 things happen together, we can hope of a better world. Thank you, sir. Sir, it's a great opportunity to interact with you, sir. We came here to explore the Kerala State Disaster Management Authority, how they are doing, and so that we can also replicate in Assam to improvise or to mainstream disaster risk reductions, gender and climate change in our state. It's a very great opportunity to be here with my team. Thank you, sir. So I was saying that experts like yourself, Shekhar, myself, we can predict disasters and climate change with very precise mathematical certainty. For example, you would know about flooding in Assam. You know how frequent it will come. You know which areas will be impacted. Even when you know it, you try to communicate with the people, they are not probably willing to listen to that recommendation on planning. And this is happening across the world. And then a disaster happens. At that point of time, you say, oh my God, this is a natural disaster, nobody knew, and we should have known. Tragedy happened, thousands of people die, billions of dollars lost.
So this is disasters, and this also climate change. In 1990, we already knew everything which is happening now in climate change was already predicted in IPCC report 1. But we didn't listen. Now we are having the consequence. What at least we should think now is that stop debating about science. What scientists are telling in 2020 is going to happen in 2050. So we better act now. Likewise, demography is also something very predictable. That Kerala will have much less people in 2030. Kerala will have much less people in future, and in 2037, maybe 2035 to maybe 2039, the population of Kerala is going to come down. Is a mathematical certainty, because already less number of kids are being born in Kerala now compared to 1980, where we had 600,000 kids. Now it's less than 300,000 kids. So that has an impact on the number of schools you need. But also people are living longer, therefore you have an impact on the number of old age homes, etc. you need. So I was juxtapositioning the two, saying there is such a mathematical certainty of this thing happen, still the planning is not catching up. That is the point I was making. Thank you. യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ എത്തുന്ന അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കൂടെ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? I never presented population increase or decrease as a problem. I was just saying it's a fact. Now the point you are raising is very correct, but the problem is that the consumption pattern is not remaining stagnant. So this one person in Kerala is not consuming the same statistically as a person in Assam. Shekhar may remember the number. A person in US, for example, in terms of carbon footprint, probably is 5 times maybe. An equivalent, a high number, maybe 5, maybe 9 times consume more than a person in Bangladesh, for example. So while the argument you are making is logically correct, what will happen to our consumption pattern right now is only partly predictable, because what is going to be our economic future is not that clear. അതായത് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. 2 പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്, 2 ട്രാജക്ടറി ആണുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, യങ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആളുകൾ ഗൾഫിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 80% ഓഫ് ദർ ഇൻകം ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ എക്കോണമി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂലിംഗ് കൺസംഷൻ ഹിയർ, സപ്പോർട്ടിങ് അവർ GDP. ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. പരമാവധി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി 80% അയക്കുന്നതിന് ഒരു 20% ആണ് അയക്കാൻ പോകുന്നത്. So therefore our GDP is going to come down. When our GDP is going to come down, our per capita income is going to come down. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ വിൽ കം ഡൗൺ. സോ ദെയർഫോർ ആ ഫുട് പ്രിന്റ് വിൽ കം ഡൗൺ ഈവൻ ഫർദർ. ഇതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി. ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിൾ പറയാം. 1960-കളിൽ കേരളത്തിൽ 8 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2020 അത് 2 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ താഴെയായി. അപ്പോൾ 6 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നാച്ചുറൽ വെള്ളം അവിടെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് റെമിറ്റൻസ് ഇൻകം, ആൻഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് people to exploit their land in Andhra Pradesh, in Karnataka, in Punjab or wherever, so that they are sending things here. വാഷിംഗ്ടണിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അയക്കുന്നത്, പഞ്ചാബിൽ അരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കണം. അപ്പോൾ the footprint of our consumption is not happening in front of our eyes, it's happening somewhere else. When our income go down, the reverse could happen. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ന് തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വരും, ആൻഡ് ദാറ്റ് കുഡ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് മോർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് ദാൻ ബിഫോർ. അപ്പോൾ 2 ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ ആണ്. ആ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ ഒരു മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് അതിനെക്കുറിച്ചും സാർ ഒരുപാട് അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി സാറിന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. Many CEOs, corporate leaders believe
that the past system of education whereby നമ്മളെ 12 വർഷം സ്കൂളിങ്ങും അതിനുശേഷം 3-4 വർഷം ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന രീതി ഇനി റിലവൻ്റ് അല്ല. കാരണം അതിനുശേഷം ഒരു ലൈഫ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പോസിബിൾ അല്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സ്കില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഹയർ റിസർച്ചിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഫോർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സ്കില്ലിംഗ്. So therefore you should build a platform by something like +2 and then you plug in just in time skills. And ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുള്ള ആളുകളെ മതി. And when sufficient number of people are going to, sufficient number of companies are going to think, education will shift. The new education policy is actually built with a foundation like that, that you actually don't need to be in the university to get a degree. You can go in and out of the university. You can build a graduation in 7 years. You can have a national academic bank of credit. You can come back to university when you are 35, 45, 55. I think that world is going to be like that. അതാണ് ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ടൈം ലേണിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്കില്ലിൽ തുടങ്ങി ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ തുടങ്ങി ആ പ്രൊഫഷനിൽ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂവം വർക്ക് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂവം ആകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.